Okay. How can I make this? Oh, is it? Yeah. Hello. Okay, so hi everyone. One of the articles that I read was written by Joanna Huang, and its title is South Korean Cultural Diplomacy and Brokering K-Culture Outside Asia. So the author started with an argument that South Korea is a country that takes its image overseas very seriously. So since the 1960s, South Korea focused on creating a domestic cultural policy focused on inspiring and mobilizing national subject via pride in South Korean national products. So if we can if we can remember Pak Chung-hee's cultural policies, it's mainly focused on uh, domestic nationalism and those things. And in the early 1960s, there has been a drive to display the nation's cultural achievements overseas as a form of cultural diplomacy. So, as we have discussed earlier about cultural diplomacy, and I don't know if I got it right, I hope so. It's a subset of public diplomacy. And public diplomacy is the government's process of communicating with foreign publics um, and in an attempt to bring an understanding of the nation's ideas, policies, basically promoting the nation overseas. So, cultural diplomacy, in the sense, is an attempt to manage the international environment by making cultural resources and achievements known overseas. However, at first, South Korea had a hard time creating this positive national image despite its economic success and development. One reason is because of the memories of the Korean War. And second is the negative images of North Korea that frequently circulate the international media, because South and North Korea during that time had an image of being singular or one Korea. So images of poverty and military threats made by North Korea also had a detrimental effect on South Korea through association. But thanks to Psy's popularity in 2012, this kind of association kind of subside, but it still exists. But before Psy's popularity in 2012, there have been government efforts to promote the South Korean culture overseas. So, as we have discussed earlier, there are various cultural exchanges that the government and also the private sector did in relation to culture. And one of these cultural exchanges is the promotion of literature, arts, design, cinema, music, and even student programs or study programs overseas. These study programs overseas have also been an important approach towards understanding of South Korean culture overseas. Although this uh, diplomat that we have discussed earlier are the four citizen diplomats, I think. This study or these students became citizen diplomats, and they could have represented Korea in a positive or negative way. And so South Korean cultural policies before the early 1990s very much focused on building confidence and supporting nationalism, while the cultural policies in the mid 2000s are connected with the idea of soft power. As we have discussed earlier, soft power is basically the idea that uh, a certain country could shape or the preference of others, or South Korea has a stance or has an important contribution to make to the global community of nations, that South Korea has an economic power and a cultural power. And
Yeah, basically they want to enhance South Korea's image. And Hallyu became a powerful tool to help this image building of South Korea. As you can see from here, the timeline of Hallyu. At first, uh, the promotion of Korean pop culture was not driven by the government's drive to promote a certain image of Korea, but instead it's it grew out of necessity because of the Asian financial crisis. So they treated culture as a form of economy or as a tool for economy to transform the Korean wave into a sustainable source of income. Although the parts of the Romulan administration and Lee Myung-bak was not discussed in the article, I felt the need to include this in the discussion because these administrations also paved way for Hallyu. For example, Rom Ho-yun also used soft power. He was able to recognize the role of culture as a tool for improving the image of Korea abroad. And Lee Myung-bak also took this initiative further, and he sought to develop a notion of cultural diplomacy using soft power. And he had this idea of nation branding uh, as a tool to achieve this image. During his Korea's nation branding drive, he created slogans that would represent or capture the essence of what is Korean. So there were few slogans that the administration created, like dynamic Korea, Korea sparkling, Korea be inspired, those kinds of slogans. They created it to capture the essence of what is Korean. But the author of the article argued that the idea of branding is not really effective because countries are judged as by the things that they do and not by the things that they say. But nevertheless, Korea still aimed for this branding, image making activities, and K-pop really helped with this aim because it seems to provide a very meaningful way to engage with younger audiences outside Asia in particular. However, there were challenges in using culture for public diplomacy or in using culture to promote the country's image because there is a great deal of unpredictability involved in using culture as a medium for cultural diplomacy because the product itself, especially the Korean pop culture, is highly dependent on consumer preferences. So, predicting what kinds of Korean pop acts will appeal to overseas consumers and what will not appeal were considered in making this cultural content or this content. So this unpredictability resulted to the idea that the export of Korean pop culture is driven by consumer demand and resulting to a hybrid form of culture. So what is an example of hybrid Korean culture? Psy. When Psy became a hit among the consumers, he was appointed as the new cultural ambassador during that time. So this middle-aged funny guy with horse riding dance moves became the ambassador or cultural ambassador of Korea. So the question is, does it really represent Koreanness, and what kind of branding does Korea wanted to show when they appointed him as the cultural ambassador? Yeah. So the author argued that cultural authenticity became less important, that culture is promoted as neither strictly Korean nor local, but instead a hybrid form of Korean culture. But the author doesn't take it negatively. She argued that this hybrid K culture creates a highly effective yet unpredictable space for international communication or
and exchange or cultural exchange. So, and although it's a hybrid form of culture, as we have discussed earlier, this form of culture is a huge help for the economy. So the question if it's really authentic or not, and the main question is how Korean culture is really to be represented. How should we represent the Korean culture? Should we consider the Koreanness or should we just consider consumers? So basically, that's what the author discussed in the article. And yeah, thank you for listening. Do you have any questions? Oh, it's part of our previous readings, but we weren't able to discuss it. It's yeah, yeah, but it's like a book. Ah, the other article that I've read what didn't really much discuss about cultural policies, but it's and I didn't uh m- I didn't do a PowerPoint about it, but I can, yeah, I have notes about it. Yeah, its title is How K-pop Conquered the West. So the author is Amy Wang, and first it is she discussed that pop speaks every language, and I personally agree with that. I was introduced to the Korean culture because of K-pop, and I didn't really know about the language. And the article just basically discussed how Korean pop groups grew outside Asia, especially in the US. So BTS scored mega hits and sold out multiple US stadiums, and BTS became the first Korean group to play a US stadium at New York's Citi Field. And it's a very big deal for the Korean people. And when the event of Korean conferences was first held in the US in 2012, it drew a few hundred fans and curious locals. So we can see from here the huge transition on the amount of audience from just a few hundred of fans to thousands or selling out of US stadiums. And the author discussed why and how did K-pop appeal to the consumers. So basically, Korean pop music videos were able to create a sensory experience through clothes and elaborate storylines. And that's not seen a lot in Western music. So maybe that's one of the reasons why K-pop grew outside Asia. And K-pop revolution wouldn't really have happened without the streaming revolution. Like what we have discussed earlier, because of the internet, K-pop grew outside uh Korea and Asia. So with streaming, fans now have a large voice, and that's how BTS really became a phenomenon because the fans made it like a phenomenon. So with the with the underground culture of punk and hardcore, the fans blew it up. So although the article didn't really discuss about it, I also I was reminded of President Roh Moo-hyun because he had various cultural welfare policies wherein he supported the producers of culture, arts, and the participation of the audience, particularly the participation of the audience. He had financial support for fan activities outside outside Korea as part of the cultural exchange, and he had cultural vouchers to those who cannot afford. Like he was the first to increase the accessibility of cultural entertainment to the majority of the people. Like I've mentioned earlier, he also had this branding of Korea, and that's also another step towards promoting Korea's attractive image abroad. And yeah, basically, I think past administrations really helped pave the way for Hallyu, not just the internet,
but also their cultural policies that help Hallyu to grow across the world. Yeah. So that's the two, or those are the two articles that I've read. Thank you.
교수님, PPT 준비 못해서 죄송합니다. 네, 저, 아, 저는 그 방탄소년단과 한국 소프트 파워의 글로벌 확산에 대해서 찾아봤습니다. 교수님이 올려주신 자료를 참고로 발표하겠습니다. 그 7인조 한국 그 보이그룹 방탄소년단은 2013년에 데뷔 이후에 전례 없는 국제적 센세이션을 일으키고 있습니다. 그들의 인기는 한국에서 전 세계로 퍼져가고 있습니다. 2018년에 그들은 빌보드 톱 200에 두 장의 앨범과 톱 소셜 아티스트 상을 수상하면서 가장 인기 있는 보이밴드가 되었습니다. 미국 장난감 제조업체인 메텔은 밴드 멤버의 그 인형을 생산하기 위한 라이센스 계약에 서명했다고 발표했으며 회사의 주식 가치는 7.7% 상승했습니다. 현대연구소에 따르면 이 밴드는 매년 한국 경제에 36억 달러 이상을 가져올 것이라고 추정됩니다. 방탄소년단은 현재까지 K-팝, 연속극, 영화 등 한국 대중문화 수출의 한류 현상을 가장 성공적으로 재현한 작품입니다. 동아시아 내에서 한국의 초기 확산은 다른 아시아 소비자들에게 흥미로울 만큼 이국, 이국적이고 낯설게 남아있는 이들의 국가 간의 사고방식과 문화적 규범의 친화력에 의해 촉진되었을 수 있지만 전 세계적으로 확산되면서 한국 현대 문화의 새로운 차원의 글로벌 성공을 의미합니다. 방탄소년단과 한류의 국제적 인기는 문화적 경계를 넘어 울려 퍼지는 이미지와 메시지의 노련한 제작을 통해 한국의 소프트 파워가 확산된 예입니다. 글로벌 인플루언서의 이상을 인정받아 2018년 방탄소년단은 뉴욕 유엔 본부에서 열린 유엔 아동 기금의 글로벌 파트너십인 제네레이션 언리미티드의 런칭 행사에 초대되었습니다. 방탄소년단의 부상은 한국 정부의 명백한 전략과 관계가 있습니다. 음, 경제 정책에서 한류의 역할은 2001년 김대중 한국 대통령의 연설에서 처음 언급된 바 있으며 그는 꿀뚝 없는 산업과 산업 발전에 비해 상대적으로 적은 자원 투자로 고부가가치를 창출하는 경제 발전의 엔진이라고 불렀습니다. 노무현 대통령 재임 기간 2003년에서 2007년 당시 2010년 세계 5대 콘텐츠 강국 중 하나로 도약하는 것이 최우선 목표였고 2009년 한국 콘텐츠진흥원이 설립돼 한국 대중문화 콘텐츠 제작 촉진 및 지원을 하고 있습니다. 정부와 긴밀한 관계를 맺고 있는 한국의 대기업은 미디어와 창조 산업에 관심을 돌리기 시작했습니다. 이러한 맥락에서 방탄소년단은 한국에서 가장 성공적인 대중문화 프로듀서로서 한국 국가 경쟁에 상당한 기여를 해왔습니다. 이 수치는 음악, 상품, 콘서트 티켓 판매 외에도 밴드에 대한 관심 때문에 음, 한국을 방문할 관광객 수를 반영합니다. 2017년에는 약 80만 명의 한국 관광객이 방탄소년단에 대한 관심 때문에 한국을 방문하려는 동기가 되는 것으로 추정하고 있습니다. 방탄소년단 멤버들은 서울 명예 관광 홍보대사로 선정되었으며
밴드 멤버들이 좋아하는 서울 장소로 관광객을 끌어들이기 위한 라이브 서울 라이크 아이두 이니셔티브를 통해 서울 방문객을 유치하고 있습니다. 정부 웹사이트 이메이진 유어 코리아는 방탄소년단 뮤직비디오와 앨범 커버의 촬영지 목록을 제공하여 관광객들이 직접 장면을 재현하거나 한때 똑같은 자리에서 서서 같은 공기를 마시며 같은 풍경을 보고 있었다는 사실을 알고 즐기라고 독려했습니다. 소프트 파워는 문화 외교의 기초이며 이를 통해 국제 무대의 국가 및 기타 행위자는 문화 자원을 동원하여 긍정적인 의견과 문화 및 가치와의 연관성을 구축합니다. 문화 외교를 통한 소프트 파워의 촉진은 정책과 지침을 통해 한류 콘테스트의 제작 및 보급을 장려하는 한국 정부와 엔터테인먼트 회사 빅히트 엔터테인먼트와 같이 콘텐츠를 제작하고 홍보하는 민간 기업의 보완적인 역할에서 알 수 있듯이 정부 및 비정부 행위자 모두의 공동 영역입니다. 방탄소년단을 관리하는 사람 2019년 문재인 한국 대통령은 연설에서 방탄소년단이 한국 문화를 전 세계에 전파하는 데 성공한 것을 높이 평가했습니다. 정부와 기업의 이러한 공식 홍보 조치 외에도 BTS의 사례는 소프트 파워를 확산시키는 풀뿌리, 인적 대 인적 외교의 힘을 보여줍니다. 인적 외교는 문화적 분야를 넘어 개인 간의 경험을 공유함으로써 국가나 문화에 대한 긍정적인 감정이 퍼질 때 발생합니다. 군대라고 불리는 글로벌 방탄소년단 팬층의 열렬한 헌신은 밴드의 가사에 등장하는 주제의 보편성이 개인적인 어려움에 직면했을 때 청취자에게 위안을 제공하고 자신을 사랑하고 자신을 대변하도록 격려하기 때문에 밴드의 급격한 국제적 성공을 촉진하는 데 중추적인 역할을 합니다. 소셜 미디어를 통해 이중 언어 팬들은 BTS의 노래와 비디오의 영어 번역과 자막을 제공해 밴드에 대한 뉴스 기사를 번역합니다. 팬들은 또한 이러한 디지털 플랫폼을 사용하여 밴드를 위한 조정된 홍보 및 지원 캠페인을 수행하고 오프라인 사회 활동을 조직합니다. 이러한 팬 주도 이니셔티브 외에도 BTS의 강범위한 팬층의 일관성과 혼실에 대한 또 다른 중요한 요소는 밴드 멤버 자신의 소셜미디어에서의 집중적인 활동입니다. 그들은 정기적으로 함께하는 일상의 영상과 사진, 그들의 투쟁에 대한 이야기, 팬들을 위한 뉴스와 특별 메시지를 게시하며 7명의 멤버가 지- 진지하고 개방적이며 서로와 팬들을 돌보는 내레이티브를 유지합니다. 2018년 4월 현재 밴드의 트위트 계정은 가장 많은 참여에 대한 기네스 세계 기록을 보유하고 있습니다. 이 모든 것은 빅히트 엔터테인먼트 측에서 방탄소년단의 찬사의 대상이 이자 팬들이 가족이나 친한 친구처럼 공감할 수 있는 친숙한 얼굴로 묘사하려는 전략의 일부입니다. 소셜미디어는 BTS와 관련된 콘텐츠를 배포하는 통로이자 밴드 주변의 가상 커뮤니티의 커뮤니케이션 및 네트워킹을 위한 플랫폼 역할을 합니다. 이 두 가지 측면 모두 팬들이 이러한 소셜미디어 플랫폼에 지속적으로 참여할 수 있도록 지속적인 자극과 동기를 부여하여 밴드 멤버 및 작품가의 정서적 동일시를 심화하고 커뮤니티의 다른 구성원으로부터 긍정적인 피드백과 동지애를 제공합니다. 예술과 대중문화는 문화 외교의 중요한 측면이지만 그 홍보는 그 자체로 목적일 뿐만 아니라 마음과 인식에 영향을 미치는 개발, 대화 및 교육 프로그램의 맥락에서도 볼 수 있어야 합니다.
방탄소년단은 공연과 머천다이징의 즉각적인 영향뿐만 아니라 밴드와 관련된 장소에 대한 관광 수요와 밴드의 인기 확산을 확대하고 배가시키는 글로벌 열성적인 군대와 같은 영향력의 파문을 통해 전 세계적으로 한국 현대 문화와 긍정적인 연관성을 전파하는 데 큰 역할을 했습니다. 방대하고 분산된 인적 문화 외교의 물결은 밴드에 급성장하는 악명과 영향력을 부채질하고 있으며, 이는 차례로 한국 경제의 여러 측면에 점점 더 많은 경제 성장을 가져옵니다. 이거와 한 가지는 한국 문화 외교의 주요 목표와 방향 및 관련 정책입니다. 정책 목표는 문화 교류를 통한 다른 나라와의 협력 증진, 또 정부와 비정부 차원에서 시행되는 다양한 문화 교류 프로그램에 대한 지원은 한국과 다른 나라 간의 협력을 위한 견고한 기반을 만들어 줄 것입니다. 그다음에 세계화 시대의 문화 교류 프로그램은 한국의 국가 문화 정체성을 함양하는 데 도움이 될 뿐 아니라 전 세계의 다양한 문화에 대한 국민들의 인식과 감사를 높일 것입니다. 국가 이미지 제고를 통한 국가 경쟁력 강화, 문화가 21세기 주요 키워드 중 하나가 되면서 고부가가치 사업과 함께 문화 산업의 경제적 효과가 재평가되고 있습니다. 따라서 문화 문제에 대한 외교적 노력은 해외에서 한국의 국가 이미지를 높이는 데 기여할 것이고, 이는 다시 국제사회 전반에 걸쳐 한국의 전반적인 경쟁력을 강화하는 데 기여할 것입니다. 정책 방향은 종합적이고 체계적인 문화 홍보 활동 실시고, 문화 교류 프로그램의 질적, 양적 성장으로 인해 문화 교류를 보다 체계적이고 조직적으로 실시하기 위해 모든 활동을 포괄적으로 중장기적으로 계획하는 것이 필요하게 되었습니다. 제 공간에서 개최되는 다양한 문화 행사를 조정함으로써 문화 프로그램의 중장기 기획을 통해 예산을 효과적으로 활용하여 홍보 효과를 극대화할 수 있습니다. 관련 국가 및 또는 지역에 특화된 문화 및 홍보 전략 수립 및 개발입니다. 해당 국가 및 또는 지역에 특화된 문화 프로그램 개발 및 한국의 이미지를 효과적으로 해외에 알릴 수 있는 전략 수립 및 문화 교류 프로그램을 지원합니다. 또 현지 단체 및 해외 법인과의 협력 강화, 현지 언론의 효율적인 활동은 지역 오피니언 리더들의 한국 문화에 대한 이해를 높여 지역 사회에서 한국의 우호적인 여론 형성에 기여합니다. 대외 공간을 통한 한국관광공사, 그다음에 한국법인, 현지 교민사회, 한국문화원과 체계적인 협력 확보를 유지합니다. 미래지향적 문화 프로그램을 확대합니다. 문화 외교의 중장기적 효과를 위해 주로 젊은이와 다음 세대를 대상으로 한 문화 프로그램 탐색과 확대입니다. 다음 국제기구에 대한 적극적인 참여. 정부는 유네스코 등 국제기구를 통해 문화 다양성 협약 논의 등 문화산업 활동을 규제하기 위한 국제적 노력에 적극 동참하고 있습니다. 그래서 정부에 하고 있는, 외교부에서 하고 있는 여러 사업이 있는데요. 그 중에 여기 자료 보시면 정부에서 문화 발전을 위해서 하고 있는 사업 첫 번째로 재외 공간 문화 전시 장화 사업이 있습니다. 이것은 재외 공간 문화 전시 장화 사업은 외교부 소장 미술품, 국립현대미술관 미술원행 임차 미술품, 우리 문화재 등을 전시하여 관람객에게 한국의 예술과 문화를 이해할 수 있는 기회를 제공함으로써 국가 이미지를 제공하는 사업입니다. 그 다음 두 번째, 전략적 문화 교류 증진 사업이 있습니다. 외교부는 공연, 전시, 도서 및 영화 등 예술을 매개로 문화 교류가 상대적으로 적은 나라와
그다음에 양국 관계 증진이 필요한 국가의 문화를 우리 국민에게 소개하고 문화 인적 교류를 확대하기 위해 다양한 행사를 개최하고 있습니다. 그다음에 세 번째로는 외교부에서 하고 있는 사업으로 주요 외교 계기 기념 사업이 있습니다. 우리나라와 수교 기념 매 10주년 혹은 25주년을 맞이하는 국가 또는 특별한 의미를 갖는 외교 계기를 기념하는 국가들과 함께 정무, 경제, 문화 등 다양한 분야에서 양국 관계 발전 경험을 돌아보고 관계 발전에 전기를 마련하는 종합 공공 외교 행사입니다. 그다음에 네 번째는 한국 주간 행사 매력 한국 알리기 사업입니다. 이거는 외교부는 외국 국민에게 한국을 올바르게 알리고 선진국가 이미지 제고를 위해 정부, 경제, 문화가 융복합된 종합 한국 홍보 행사인 한국 주간 행사를 개최해 오고 있습니다. 다음 스포츠 외교 및 태권도 진흥입니다. 외교부는 스포츠를 통한 국가 간 우호 증진과 국가 브랜드 제고에 노력하고 있습니다. 특히 경제적 파급력과 국가 브랜드 제고에 효과가 큰 국제 스포츠 대회 유치 지원에 스포츠 외교에 중점을 두고 있습니다. 또한 외교부는 세계 205 여객국 8천만 명의 수련 인구를 가진 태권도 진흥을 위해 유관 기관과의 협력을 통해 태권도 시범당 행사를 개최, 태권도 사범 및 봉사 단원 파견, 태권도 용품 지원 사업 등 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 그다음 민간 외교단체 커뮤니티입니다. 민간 외교단체 커뮤니티는 국내 민간 외교단체들 간 정보 공유와 소통을 위해 외교부가 국제교류재단과 협력하여 만든 웹사이트로 2014년 5월에 개설되었습니다. 그다음에 K-팝 월드 페스티벌. 외교부는 2011년부터 문화체육관광부 KBS와 함께 세계 최대 한류 축제인 K-팝 월드 페스티벌을 개최하고 있습니다. 매년 전 세계 약 100여 개의 제공간이 현지 외국인을 대상으로 K-팝 월드 페스티벌 예선을 주최합니다. 치열한 예선전을 통해 선발된 10개에서 15개 팀이 창원에서 개최되는 본선에 진출하게 됩니다. 다음 문화협정, 문화공동입니다. 문화협정은 통상 두 개 국가 간 문화관계 전반에 대한 교류와 협력의 정진에 관련된 일반적인 사항을 규정합니다. 문화협정이 체결 발효된 이후 문화협정상의 규정이나 양국 간의 별도 합의에 따라 정부 간 문화공동위원회를 설치합니다. 2년에서 3년마다 양국이 교대로 문화공동위 회의를 개최하며 양국 간 문화교류 협력 방안을 구체적으로 논의하며 통상적인 문화교류 시행 계획서를 체결하고 시행하게 됩니다. 마지막으로 외교부에서 하는 문화정책으로 유네스코 외교가 있습니다. 유네스코는 교육, 과학, 문화 등 분야의 국제 협력을 촉진함으로써 세계 평화와 인류 발전을 도모하기 위해 1945년 11월 16일 설립된 유엔 전문 기구로서 설립 이래 교육, 과학, 문화 분야에서 국제 규범의 제정자, 지식의 정보 및 정보의 보급자, 국제협력 조정자의 역할을 수행해 왔습니다. 현재 193개 회원국, 11개 준회원들이 활동하고 있습니다. 음, 이상으로 네, 저는 발표를 마치겠습니다.
You just okay, okay. Okay, a few last quick things to finish up. First, reminder that for next week you're gonna talk about it and you're gonna share a message as to what we're gonna do, and be sure that I know Friday night. Second, pay attention to the note that I made about when, how much, where. The first or the second meeting, I don't care which is which. I'm going to talk about cultural heritage, and you don't have an assignment for that period, and it probably won't be 2 hours of class, be less. The second part, 10-minute presentation, Ms. Che, Damju, PPT. Okay. And please, Ms. Che, don't read your PowerPoint. Talking about her style, picture, few little words in PPT. Talking from here, not from here. Talking from here or here, not reading. Pictures or a few words, but yeah, don't read your paper. Presentation is from anything we haven't done. Anything we haven't done. Now, this is not your final test, and this is not a big point presentation. This is sharing our class lessons. Usually I start sharing earlier in the semester when we have more students and there's less stress, but with only 3 students, I didn't want to start sharing too early. My notes for today. Sorry, I have to look at this. Okay, so in articles that were in the list that we didn't talk about, comments were raised that I want to raise today. One is that to a strong sense, or in great measure, the government has been managing K-pop, the K-wave, cultural diplomacy in a top-down manner, as we heard, like the institutionalism, Park Chung-hee, and how the government has tried to manage it, and most famously, and we'll come to it, the famous 10 list, the 10 items list. However, in the last 15 years, the success of the K-wave and cultural diplomacy has really been a combination of top-down and bottom-up. That the government didn't design Gangnam Style. In fact, the government probably hated it when it came out. It's so goofy. It's so silly. Is that us? But that the government took advantage of this bottom-up phenomenon and then used it in the government's way. That's okay. Okay, so that's point one, and unfortunately this phone keeps timing out. So the famous 10 list, none of you guys didn't mention them specifically, right? She mentioned a bunch of things. I'm not sure where she got them actually. But in the middle 1960s, middle 1990s, later 1990s, the government was looking for prominent cultural representations of Korea's national image.
based on the criteria of representable and distinguishable, things that people would go, that's Korea. Simplicity and visibility, easy to showcase, easy for people to recognize what it is, kind of similar to the first one. Popularity, oh my God, I just got a different display and I don't know how this works. Popularity, yeah. Popularity and recognition. Again, that idea of when people see it, they know it. Friendliness, I'm not sure what that means. Usability for public relations. Here's the government saying we're going to choose things to help us present our national brand. Familiarity, what people already know. Ministry of Culture. Here were the 10 items. Hanbok, Hangul, kimchi and bulgogi, bulguksa and sokguram, taekwondo, koryo insam or ginseng, talchum, andong mask, jongmyo, the royal ancestral shrine, soraksan. Why the heck they chose soraksan, I have no idea. It's a mountain. I mean, it's not like it's K2, right? Something that's globally famous. And Korean artist of international caliber. And that's basically how all of the performers fit in the beginning stages. Nowadays, this list is no longer valid. But that would include things like Andre Kim as a fashion designer. All right, so that was the list. And what happened is that it got criticized for being out of date. The system of selection was out of date, that things weren't really effective, that it was a bunch of old guys in Seoul deciding what is Korean culture. You know, these 70-year-olds who don't know anything, 60-year-olds, senior government officials are choosing things that don't connect at all with what people really do. It's just their kind of glorified ideal of what Korea should be. Is Korea really the kimchi nation? I mean, I went to a conference. I was part of a managing of a conference, and the managers, mostly foreigners, insisted on doing things like saying, well, it's an international conference with a kimchi flavor. I was like, you can't say that. But they insisted, and it became part of the theme. Because it was a series of conferences. And it was like, it's the international conference with a kimchi flavor. I'm like, what are you doing? That's disgusting. I mean, that's so it's culture tagging, right? It's just in a bad way. It's just not nice. Why are you doing that? Hanbok, well, okay, but it's not really living unless you're going to talk about modern Hanbok. The Andre Kim effect. But then the old people in Seoul, they didn't like that. They wanted to see people walking, women wearing the beautiful 3-color hanbok, men wearing the white hanbok with the horsehair hat. Like this is not what Korea is. On the other hand, and you've heard me complain about this before, we start making these videos, these TV shows, and they don't very well represent modern Korea. I mean, Gangnam Style probably represents modern Korea too well, in a bad way. I mean, he's actually talking about the problems, right? Well, okay, so it's not a poor country, wrecked by war, but he's not very complimentary about Gangnam, actually, right? Talking about all the bad parts. So when we're looking at the various articles that we had, I got 2 things I wanted to point to real quick. And on my page, I just captured the screen to the front. The first one is from out of Vietnam, Korean wave as cultural imperialism. And Koreans go, we're not imperialists. Wait a second. You didn't like it when the Japanese came to Korea, right? No, of course not. So how do you think people in Southeast Asia feel when so many things are identified as, oh, you should do this Korean style, or, oh, you visited Korea. Did you see any of the Korean oppa? Now, this paper is probably too extreme, but there's this idea that,
how hard are you pushing, and how do the older people in Indonesia feel about their kids being fascinated with Korean things? Isn't that kind of like how many older people in Korea were upset about Koreans following too much American things? My kids are not eating rice. They want to eat a McDonald's. Well, yeah, okay. So isn't it kind of, sort of, maybe almost the same thing? So that's the one article. It's actually a student paper by Zung, Duong. The other one was Korean Wave in the Middle East, past and present. And he talked about how many things from Korea were acceptable in the Middle East, in the Muslim countries, because Koreans didn't make it a sex show. You know, they didn't talk or reference things that are culturally inappropriate in the Middle East. Mostly. That was his comment. And so it helped make it popular. And I would say, yeah, until we get to the shows where they very specifically, he said things like, oh, in a TV series, a boy and a girl might not even kiss until the 8th episode. Whereas in an American, they might be having sex in the 2nd episode, right? I have to say that's true. But on the other hand, Korean shows tend to make reference to a lot of things. I think soap operas are a horrible representation of Korea because of all their references to extramarital sex, violence. And when we talk to students, they're like, oh, yeah, you know, it's very popular. Yeah, but do you know, they talk about this, and this. Oh, yeah. I didn't think about that. Right? So there's the good and the bad, and every country is the same. Every country is the same. They've got TV shows that are family oriented and TV shows that are not. Music that's more mature, and music that tends to focus on the parts of society that we don't want to talk about. So that's the other side of some of the papers in today's classes that I just wanted to point to, is that it's dangerous when those old guys in senior positions who don't really understand what's happening in the community are making choices. But it's also dangerous when you let it go out kind of unfiltered, that you're showing the world your dirty underwear sometimes. Okay, that's all for today. Do you have a class at 3:30 today? The interviews. Yeah, I think I expect that to be true. Okay. So that's it. Any questions or anything? Send me a cacao.